Bom dia a todos. Espero que todos vocês estejam seguros aí em casa. O pessoal do Senai CIMATEC esteja também seguro aí no Senai CIMATEC. Queria agradecer a presença de todos aqui nesse evento, que é um evento de celebração, mas também para falar dos próximos passos nessa relação entre o Senai CIMATEC e a NVIDIA. Agradecer a disponibilidade de todos que vão falar aqui em nome do Senai CIMATEC, em nome da NVIDIA, né? E queria dizer que é um prazer muito grande estar falando nesse momento para vocês, né? Muito trabalho foi feito para a gente chegar até aqui, né? E anunciar essa parceria entre a NVIDIA e o Senai CIMATEC, né? O Senai CIMATEC sempre foi um parceiro estratégico na NVIDIA, né? Essa é uma formalização do que já vinha acontecendo, né? A NVIDIA é uma empresa baseada em plataforma. Nossa plataforma é composta não somente do hardware, mas de software, né? E essa plataforma, o papel da NVIDIA, o papel dessa plataforma é fornecer o poder computacional, principalmente para tecnologias e soluções da era da inteligência artificial, né? Isso em vários contextos, em várias tecnologias, como AI conversacional, em várias indústrias, como a indústria médica, inclui também inovação tecnológica na área de comunicação, na área de networking, tá? E as aplicações aí, como a gente já está acostumado a ouvir falar, né, das maravilhas da inteligência artificial, são ilimitadas, né? Mas eu queria falar um pouco sobre o como, né, como essa inovação, essa revolução na inteligência artificial acontece e o papel da NVIDIA. O papel da NVIDIA é fornecer plataformas para criação de soluções, desenvolvimento de soluções, né? Quando a gente fala de plataforma, a gente fala de hardware e software, né? O hardware desde o chip até as nossas arquiteturas de referência de servidores, os componentes de comunicação para a criação de grandes clusters. Mas tem uma parte importante da nossa plataforma, que são os nossos frameworks, né? Desde frameworks para computação de alto desempenho, e o Senai CIMATEC tem uma vocação para computação de alto desempenho, por isso já é um parceiro natural da NVIDIA, inteligência artificial, machine learning, para a área médica, carros autônomos, robótica, sistemas de recomendação, AI conversacional e Intelligent Video Analytics, né? E essa plataforma por si só não resolve os problemas. Então, essa parceria do Senai CIMATEC representa para a gente, né, uma referência para a América Latina, para a nossa relação com os desenvolvedores, né? E são esses desenvolvedores que pegam essa plataforma, né, hardware e software, e transformam realmente em soluções, tá? Queria salientar aqui que a gente tem mais de 80 SDKs, e esses SDKs, para desenvolver soluções, seja de HPC, seja de inteligência artificial, eles são gratuitos, né? Então, esse evento e toda a iniciativa antes dele e depois dele é para acelerar o desenvolvimento de soluções de inteligência artificial para diversas indústrias, né, em cima dessa plataforma, tá? Especificamente hoje, a gente vai falar, aqui está a agenda, né? Essa minha fala aqui vai ser uma fala bem breve. Logo em seguida, a gente vai ter a apresentação do Leone, mostrando onde vocês vão entender por que o Senai CIMATEC foi escolhido para ser o primeiro centro no contexto do AI Technology Center na América Latina e no Brasil, né? Vocês vão ver a vocação de inovação, HPC, inteligência artificial, Senai CIMATEC. Logo em seguida, o Simon C., que é o nosso director para o programa NVIDIA AI Technology Center, vai mostrar uma visão global desse programa, até para quem vislumbra fazer parte desse programa no futuro, entender como ele funciona. E a gente escolheu duas indústrias específicas aqui para falar da NVIDIA. Uma apresentação vai ser do Mark Spiller, é o nosso Director Global para a área de energia, petróleo e gás. Ele vai fazer uma
vai compartilhar a visão da NVIDIA nessa indústria, e o Rory Kelleher vai fazer o mesmo na indústria médica, tá? Logo em seguida, a gente vai ter a apresentação do Eric, né, que é um dos pesquisadores líderes de projetos que já estão acontecendo no contexto desse AI Joint Lab, né? Alguns até com resultados interessantes para ambas as instituições. O Murilo também vai falar de um projeto com a característica mais forte de computação de alto desempenho, mas que está completamente alinhado com a estratégia da NVIDIA para essas duas indústrias, tá? Queria passar a palavra agora para o Márcio Aguiar. O Márcio é diretor Enterprise da NVIDIA para a América Latina, e para ele apresentar o nosso time América Latina. Bom dia, Márcio. Bom dia, Pedro. Obrigado aí pela oportunidade. É realmente uma honra aí para a NVIDIA estar anunciando, né, essa parceria bem estratégica. Na verdade, essa parceria já começou desde 2018, né, quando a gente fez o primeiro evento no Senai CIMATEC aí em abril de 2018, e hoje ter essa oportunidade aí de trabalhar mais próximo desses colaboradores aí maravilhosos que tem dentro do Senai, e as iniciativas que eles têm nesse mercado, né, de petróleo, no mercado de computação, na área de IT também, e na área de saúde, né? Então, realmente, a escolha foi bem feita pelo lado da NVIDIA. A gente tem muito aí a levar novos conhecimentos, né, para esses estudantes, pesquisadores e professores aí, não só da região do Nordeste, mas de como todo o Brasil, colocando realmente o Senai, né, no seu devido lugar de destaque aí, como uma instituição de pesquisa muito bem respeitada aí em toda a comunidade brasileira, né? Então, aqui o nosso time continua crescendo, desde sempre de acordo aí com a evolução da NVIDIA nas diversas indústrias que atuamos. Então, hoje estamos aqui com um time continua sendo bem enxuto, mas um time com profissionais excelentes que trazem aí bastante inovação para a indústria, e em colaboração aí com o Senai, a gente espera estar aí levando cada vez mais esse nosso conhecimento e engajando cada vez mais a indústria com centros de pesquisa aí, com a capacidade que o Senai tem a oferecer. Então, não vou entrar em detalhes, mas eu quero realmente de coração agradecer aí ao Advan. Você falou grandes nomes aí, o Murilo, tem o João Marcelo, professor, desculpa, tanto nome para lembrar aqui. As pessoas que estão realmente engajadas com as nossas plataformas, e certeza de que vamos ter aí realmente muitos projetos, vamos trazer muito valor para toda a comunidade científica brasileira, tá? Então, desculpa, eu queria falar ao professor Eric, que é também uma pessoa extremamente engajada conosco e que na hora me falhou, mas agradeço de coração, Advan, a todos vocês aí, e que tenhamos um bom evento aí. Temos bastante palestrantes da NVIDIA, com bastante conhecimento nas áreas que atuamos, e vamos em frente aí nessa parceria em conjunto. Muito obrigado. Então, é exatamente isso que o Márcio falou, né? Temos um time bem enxuto aqui na América Latina, então, para nós é vital ter parceiros como o Senai CIMATEC para ajudar a gente a democratizar essas tecnologias que a NVIDIA oferece para o mercado, tá? Então, agradecer a todos aqui pela presença, espero que aproveitem bastante o conteúdo, as discussões que a gente vai repassar aqui nesse evento, né? Estamos aí à disposição para conversar sobre como essas tecnologias podem ajudar aí na área de pesquisa, inovação tecnológica para o nosso país, para a nossa região. Queria passar a palavra agora para o Advan, do Senai CIMATEC. Advan, por favor. Bom dia a todos. Bom dia, Pedro. Bom dia, Márcio, amigos da NVIDIA. Thank you, Simon, Mark, and Rory for being here with us today. Para a gente é também uma grande honra poder, nesse dia, celebrar esse encontro. Nós estamos aqui de volta ao Senai CIMATEC, seguindo todos os protocolos de segurança, máscaras, respeitando o distanciamento social.
é importante para a gente também poder comemorar e apresentar para o público em geral, os nossos parceiros, esse grande momento que é esse encontro que nós estamos fazendo hoje para dar o kickoff no NVIDIA CIMATEC AI Joy Lab. O CIMATEC, o nosso diretor, Leone, vai daqui a pouco fazer uma apresentação completa sobre o que é o CIMATEC, mas é fundamental essa relação com a empresa importante, consolidada, líder na sua área, como a NVIDIA, principalmente porque nossa missão é levar tecnologia para as indústrias, levar inovação, acelerar o seu desenvolvimento, melhorar a competitividade da indústria brasileira, e ter uma parceria com a empresa como vocês é fundamental para que a gente possa levar essa tecnologia para todo mundo, seja na qualificação, seja no desenvolvimento de projetos de pesquisa. O CIMATEC tem desenvolvido ao longo dos anos um histórico de desenvolvimento de inovações, em particular na área de transformação digital, e inteligência artificial é um ponto extremamente prioritário e importante para a gente. Nós temos um centro de referência em IA, o professor Dr. Eric Sperandio é o nosso líder dessa área, e ao longo dos últimos anos a gente tem formado bastante pessoas e também levado essa tecnologia para a indústria brasileira. Então essa parceria vem a acelerar esse processo, vem a garantir que a gente consiga trabalhar com equipamentos de ponta, com plataformas de ponta, e pensando sempre no aumento da competitividade da indústria brasileira. Dito isso, mais uma vez agradecer a todos vocês e já passar a palavra para o nosso diretor de inovação, o idealizador do Senai CIMATEC, o Dr. Leone Peter Andrade. Okay, thank you, Advan. As Advan told before, we have here a strong COVID protocol, so as we are in a social distance, I will take off my mask. So, I'd like to thank you to Pedro, Márcio, Simon Lee, Mark Spiegler, and Rory Keller to this very important partnership to Senai CIMATEC. Bom dia, pessoal. Uma rápida apresentação institucional do Senai CIMATEC. Senai CIMATEC, tecnologia, inovação e educação para a indústria. Uma rápida visão aqui da nossa história. O Senai, ele é mundialmente reconhecido como uma instituição de referência na educação profissional. Foi criado em 1942 por um decreto presidencial e desde então tem seguido para e passo a evolução da indústria brasileira. Como a nossa indústria mudou muito, evoluiu muito, o Senai também mudou e evoluiu na sua missão. Então, faz parte da missão do Senai hoje atuar, além da educação profissional, fortemente no ensino superior, e temos aqui 9 cursos de engenharia, um curso de arquitetura, 3 cursos de mestrado e 2 doutorados aqui no Senai CIMATEC. Faz parte da missão promover a inovação e transferência de tecnologias para as nossas indústrias. Daí, uma parceria como essa da NVIDIA é altamente importante e estratégica para o cumprimento da nossa missão e, de uma forma geral, contribuir com a indústria brasileira no caminho da sua competitividade. O Senai está em todo o país, é uma rede com ampla capilaridade em todos os estados brasileiros, nos diversos segmentos industriais que temos em nosso país. Alguns números aí bastante relevantes da educação profissional, o ensino superior também expandindo cada vez mais, a área de tecnologia e inovação, que é o foco dessa parceria hoje aqui, também está ali já com destaque, e a parte de serviços tecnológicos. Bom, dada essa visão mais nacional, cabe então reforçar aqui que hoje o Senai suporta a indústria brasileira, desde recrutamento de pessoas, toda a parte de educação e formação, da formação profissional básica até o nível de doutorado. Nós costumamos falar que formamos aqui do operador ao doutor, literalmente falando, toda uma gama de serviços laboratoriais e
pesquisa, desenvolvimento e inovação, que é o carro-chefe aqui do Senai CIMATEC. Uma visão rápida aqui deste nosso site. Nós temos aqui 4 prédios, 35 mil metros quadrados de área construída. Já investimos aqui por volta de 200 milhões de dólares só nesse site. Temos aqui 42 diferentes áreas de competência e 900 funcionários. Eu falei do site Salvador. Esse aqui é um outro site, é o Senai CIMATEC Park. Tudo é integrado, né? Tudo é o Senai CIMATEC, mas esse é o site industrial. Fica numa área de 4 milhões de metros quadrados no polo industrial de Camaçari. E lá nós vamos fazer suporte à indústria em protótipos de larga escala, plantas piloto, campos de testes e, enfim, escalonamento de produção e das pesquisas que são feitas aqui. Em cima está passando um vídeo aí em 3D do projeto como um todo, e embaixo já são fotos da primeira etapa que nós já inauguramos, já estamos operando e já estamos partindo para a ampliação dessa primeira etapa, já com obras iniciando esse ano ainda. Então, estamos avançando muito rápido aí no projeto do Senai CIMATEC Park também. Trabalhamos de uma forma bastante integrada. Este é o nosso modelo operacional, que faz parte da nossa estratégia, integrar competências e integrar essas grandes linhas de atuação, que é a educação profissional, via a nossa escola técnica, o ensino superior, via o nosso centro universitário, e a parte toda de pesquisa e desenvolvimento via o nosso centro tecnológico. Alguns grandes números ali, e à direita, ativo de propriedade intelectual. Bom, temos também um forte alinhamento com os nossos principais clientes, e os projetos mais desafiadores acabam sendo extremamente interdisciplinares e bastante avançados, de tal forma que precisamos ter uma intensa colaboração internacional, seja com outras universidades, ou com outros centros tecnológicos, ou mesmo com empresas de ponta em áreas estratégicas, como é o caso da NVIDIA, na área de hardware e de software para inteligência artificial. Então, montamos essa estratégia de colaboração internacional nesses 4 pilares. Um é de cooperação tecnológica, isso quer dizer que tem que ter um desafio, tem que ter um cliente e tem que ter um produto a ser desenvolvido. A outra frente é a cooperação acadêmica, intercâmbio de alunos e professores. Outra é em alinhamento e apoiando iniciativas do governo brasileiro em cooperações bilaterais. E a quarta é apoiando a indústria brasileira quando ela vai para outros países. O foco maior nosso aqui, nessa parceria com a NVIDIA, é no pilar .tech. Então, com desafios de projetos avançados que demandem soluções de inteligência artificial, é sempre muito bom termos parceiros como a NVIDIA. Aqui, uma lista de alguns parceiros, só para ter ideia. A gente tem uma cooperação muito intensa com a Europa, particularmente com a Alemanha, vários institutos Fraunhofer, Helmholtz, o DFKI, lá de Bremen, na área de robótica, principalmente, sistemas autônomos, outros países europeus e com os Estados Unidos também, particularmente com o MIT, a UCSD, lá em San Diego, o pessoal de Seattle e o pessoal de medicina da ILUCE, da Harvard Medical School. Bom, temos então buscado montar a cada dia o que a gente chama desse Innovation Ecosystem. Então, esse nosso ecossistema de inovação, buscando agora melhor apoiar a indústria brasileira rumo aí à dita indústria 4.0,
que é aquele patamar de competitividade global, digamos assim. E aqui também tem alguns pilares importantes nesse nosso ecossistema, que tem toda a parte de empreendedorismo e inovação, temos aqui incubadora, uma aceleradora bastante consolidada, o pilar dos parceiros estratégicos. Você volta, por favor. O pilar dos parceiros estratégicos, e aqui um especial destaque, mais uma vez, agradecimentos aí à NVIDIA, mas temos também uma parceria muito boa com a Atos, na área de supercomputação, em cybersecurity com a TI Safety, a Bull, na área de Lean, por exemplo, com a McKinsey Company, apoio a micro, pequenas empresas com o Sebrae e, principalmente, as principais agências de funding no Brasil, Embrapi, ANEEL, ANP, FINEP, BNDES, o edital do próprio Senai Nacional e a FAPESB aqui localmente. Atuamos em diferentes áreas de competência, aí listada algumas delas, como a gente falou, são 42 áreas, e uma das estratégias nossa de atuação é justamente ter essa diversidade de áreas e uma capacidade de rapidamente integrá-las para maior apoiar a indústria brasileira em solução de problemas complexos. Só reforçando que os problemas complexos são cada vez mais multidisciplinares. E aí a gente precisa ter essa abordagem interdisciplinar e capacidade de rapidamente integrar essas competências. Finalmente, uma lista aqui dos nossos principais clientes, e em diferentes setores industriais, de diferentes portes. A gente colocou aqui os mais conhecidos, por isso que tem, na sua maior parte, grandes empresas, mas temos uma ampla gama de clientes de porte micro, pequena e média indústrias. Aliás, é a maior parte da nossa carteira de clientes. Mas está aí os principais clientes, como a gente falou, de diferentes setores, com um destaque maior para óleo e gás, em termos de volume de recursos da nossa carteira, mas cabe destacar também setor de mobilidade, Embraer, indústrias automotivas, Ford e diversas outras, mineração também, muito importante na nossa carteira de clientes, Vale, Nexa e diversos outros. Enfim, bastante diversificado em diversos setores e agora crescendo também na área de saúde. Bem, pessoal, essa era a visão geral sobre o Senai CIMATEC. Consegui aqui encurtar um pouquinho o meu tempo, justamente para que possamos ter mais tempo aí para as apresentações técnicas e uma maior interação com vocês. Mais uma vez, muito obrigado à NVIDIA por essa parceria. Thank you so much, especially to Simon, Mark and Aurelie Keller. Obrigado. Muito obrigado, Leone. Só para o público entender e até para a gente revisar, estão envolvidos no dia a dia dessa parceria. É sempre bom a gente dar um passo atrás e ver, poxa, olha quanta coisa a gente tem para explorar. Como eu já comentei, tanto dentro da NVIDIA quanto aí no Senai CIMATEC, deu muito trabalho escolher por onde a gente ia começar, né, com o Senai CIMATEC, né, para a gente estava claro que era o Senai CIMATEC, mas por onde começar, né, porque a gente tem que começar pequeno para depois crescer. Então, um parceiro do porte do Senai CIMATEC é difícil começar pequeno, porque são muitas opções, né, e no dia de hoje a gente vai falar, né, exatamente por onde a gente começou, lembrando que é uma etapa vencida, mas
vem muita coisa por aí, né? O Senai, o projeto do CIMATEC Park, que eu tive o prazer de visitar, é um projeto que faz a gente pensar cada vez mais alto, né? Onde a gente pode chegar, né? E queria convidar agora o Simon. Né? O Simon C. é o nosso diretor responsável pelo programa NVIDIA AI Technology Center. Good night, Simon. Simon is in Singapore, 11 hours ahead of us, and he's going to share his vision, the vision of the NVIDIA AI Technology Center program, vision, mission, and the history and success cases to inspire us in our journey with the CIMATEC and NVIDIA. Thank you, Simon. Please share your presentation. Thank you, Pedro. You guys can hear me, right? I hope that everyone can hear me, Pedro. Yeah, great. Thanks everyone for having me here on this ceremony. It is great that we actually have this joint lab. Let me bring up the slides. You guys can see it, right? Yeah. So let me get started off in this, and just to give a short introduction myself, I am the directors for the NVIDIA AI Technology Centers. At the same time, I'm also a adjunct professors in a couple of number of universities. It was very unfortunate that I couldn't be in Brazil for this because of this COVID-19. But I was very glad that my last trip, my last trip traveling for NVIDIA was in Brazil. That was back in beginning of March, where I was in Brazil meeting up with our senior CIMATEC friends, colleagues, and we start to discuss about these joint labs and centers. Now, so let me get started with describe to you what we do over in the vision of NVITCs and what we do over here. As you guys would know that the AI is a very important technology viewed by many countries. Over the last couple of years, many countries has launched their national AI strategy in one way or another. Countries like China, United States, and some of the European countries, and also in some of the countries in Asia, actually, in fact, surging ahead with their AI national strategy. In some countries, they have announced it, but they are pretty slow in implementing it. So at the moment right now, it is a race by many countries putting in a lot of investments into developing talents and also developing the ecosystems within the particular country. One of the very interesting things is that Brazil is viewed as the emerging as the world-class AI innovation hubs. That was being published in the beginning of this year and by Accenture. And basically, it sees that Brazil's in the Latin America is the leading country in this area. In fact, compared to the other country, Brazil has been very innovative, putting in a lot of ideas, investments into these areas of technology. This is a reports given come out from Stanford Universities, basically measuring the global the vibrancies of the countries from research development, economics, and inclusions. Of course, the USA, Singapore, China, and India are some of the country where they have invested earlier
and they are pretty much ahead. Brazil is now moving up the ladders very quickly, as you could see over here. Now, let me just give you an idea on where the NVIDIA AI technologies is from. One of the things is that NVIDIA AI technologies centers, we have collaboration with many universities in many countries, in Singapore, Taiwan, China, Hong Kong, Europe, and so forth. So these are a lot of these universities, research institute in AI that is working very closely with NVIDIA. And we have professors, students exchange between these universities and NVIDIA. This is the map that was couple of weeks ago. We have centers all over the world, and recently, and when I visited in Latin America, visited Brazil, we have this discussion about setting up the first in South America or Latin America, the NVIDIA CIMATEC joint lab. And because of that, now we have one, and this is basically our first joint lab over in Latin America. Now, our collaboration basically consists of a couple of things. One of them is that we have exchange of technologies. NVIDIA is we provide technology. We have people who are experts in AI, in application in the various domains such as healthcare, which Rory going to explain later. And we work very closely with academics. And the other things is that we also work together with the universities and the research labs to look for fundings to fund some of these research projects. So in that process, we actually co-author many proposals together with the universities to get the necessary funding. So one of the things is not just in scientific collaborations. We also work together with the universities to go after industry. So what we have is that, for example, like in Monash University, we actually get some of the healthcare company to actually invest in the centers together in Monash itself, and then we have PhD students and postdoc working together with us. Our strategic overview is that the tech centers see the universities and the research centers as the brain trust for the country in terms of talents and also in terms of innovation. So we work very closely with higher educations. By the same time, we work together with the universities or the research institute to influence the government, working with them in developing strategic projects, strategic ideas, and so forth. At the same time, we bring those projects, completed projects, into the industry that helps the industry to bring it on to the next stage. These are some of this is examples of it, some of the things that we do over in Southeast Asia, or what you call it in ASEAN. We have strategic lab collaborations. We sit on advisory committees, and also we involve in many of these symposiums and so forth. At the moment right now, just this year itself, we are already established in 11 countries. This is just a simple statistics. We have published over hundreds over papers, and we have 100 over projects that is going on right now. And also at the same time, we have a lot of interns, PhD students, DLI ambassadors that actually works within the centers. This is a snapshot on the projects. This is not all the project, just a snapshot. Like I say again, we have 100 over projects that is going on with different centers all over the world, different professors all over the world. So what I'm trying to say is that we work on many areas of work from maintenance, manufacturing, AI for manufacturing, to fundamentals like computer visions,
applied mathematics, high-performance computing, and so forth. This is examples that we do with in Singapore with the Singapore government. So it's not just in terms of research itself, but we also work together with them in developing talents. And one of them is that, as you guys would know, that the COVID-19 actually hits many countries very badly. One of the things that Singapore governments want to do is to develop and train the workforce. So reskilling people who has been retrenched to take up knowledge in data science and artificial intelligence. And one of the things is that NVIDIA, working together with the government of Singapore and also the universities, we develop curriculum, plus our DLI and so forth, and then work and get these people trained. At the same time, we also place them into our inception programs companies and so forth. This is just to give you a couple of examples. CIMATEC in India that we work very closely with. Recently, they have purchased hundreds over DGX for their research and also do talent development. So we are going to have, we are working with them to have research projects for a couple of hundreds of PhD students in the area of artificial intelligence. University of Florida is coming up. This is, again, if you guys are interested, you can go to the website and take a look at it. They will be investing about $70 million building the AI infrastructures, training programs, scholarship, PhDs, and so forth. Other places like, the Liu, which is in Sweden, this is funded by the Kurtz and Ellis Wunderberg Foundations. And they are going to build up a big superpod DGX systems, again, working with NVIDIA in developing research and training programs. And then there are examples also in Thailand. So these are a couple of examples that we are actually working together with the universities in helping them to drive the research and also to do talent development. So I'm glad to say that NVIDIA and CIMATEC Joint Lab, this is the first in Latin America. I've been to this place, great place. I was glad that I was there prior to the COVID. Hopefully the COVID is over and I could visit there again. So with that, Brazil is emerging as a world-class innovation center, and NVIDIA would like to actually work together with CIMATEC in driving that initiative. So with that, I end my presentation. Like I said again, the AI race is on, and we would like to work together with CIMATEC in running the race. Thank you very much. Thank you very much, Simon, for your presentation, for sharing the vision, what's NVIDIA AI Technology Center, its mission, success case to inspire us in this AI race with CIMATEC, and to help Brazilian industry to be updated with all technologies available and to develop solutions. And thank you for being awake late at night there in Singapore. And as I said, I'll switch to português now, ok? Como eu disse, é importante que o AI Joint Lab e essa parceria com o Senai CIMATEC esteja alinhado, né, com uma estratégia da NVIDIA para essas indústrias, né, como o Leone ressaltou, né, uma indústria importante para o Senai CIMATEC é a indústria do petróleo, né, e com isso a gente, desde antes da formalização dessa parceria nesse AI Joint Lab, a gente já vinha trabalhando de forma colaborativa, Senai CIMATEC, NVIDIA, com grandes projetos nessa área, grandes investimentos feitos por indústrias do petróleo, né, Petrobras, a nossa
operadora nacional, né, um grande projeto de computação de alto desempenho, né, que resultou no investimento do Ogbon, né, um dos maiores supercomputadores da América Latina. E eu queria convidar agora o Mark Spiller para falar exatamente da atuação da NVIDIA na indústria do petróleo, na indústria de energia, né, de maneira global. Hi, Mark. Good morning. Thank you for attending this event. I was saying that you are going to share NVIDIA's vision for the energy, not only oil and gas, for the energy industry worldwide, to inspire us in the development of these research projects, and for us to be aware of new possibilities. Okay, so thank you. Please share your presentation, unmute, and the floor is yours. Thank you, Pedro. I appreciate it. Can everybody see my screen? Fantastic. Well, it's fantastic to be here. Similar to Simon, my last trip for NVIDIA was down to Brazil in March of this year. I think I was there the week following Simon to spend some time with Petrobras and thank them for the ongoing business that they continue to provide and work with us in upstream exploration, and to start to open the doors across downstream and midstream businesses for Petrobras as well. So let me give you a brief overview of NVIDIA in the energy space. And what I'd like to do is start with the energy strategy. I think it's important that our partners and our customers understand our approach to the energy business, and that is to accelerate the digital transformation through people, platforms, and partners. We recognize the fact that NVIDIA is only a small piece of the overall transition and what's necessary to accelerate the adoption of AI across the industry and to make energy more affordable, predictable, and reliable for the world people. And so as we've staffed up for our energy business, what we've done is gone out and hired people from the energy industry who understand the problems that our customers and partners are facing, so that they can help those customers in really digging into the work that they're doing, understand the problems that they're trying to solve, and work with them to solve it. To date, primarily those focus areas have been in upstream oil and gas exploration, but now we see a large push as we adopt AI into both the production side of upstream and then into the midstream and downstream businesses in oil and gas. And what we're quickly finding is that is moving into more of a decarbonized outlook, and how do we move into alternative energies as well as the electric grids. And I'll talk about that briefly. Secondly, technology enablement. Really, NVIDIA is known best for our silicon or our GPUs, but really it is how people are able to leverage our platform and how they're able to develop software stacks on top of that that makes AI possible. And so our technology enablement strategy is to drive that technology adoption, working with partners and developers from our industry partners, organizations like yours, to basically enable them to develop the latest and greatest technology, leveraging our platform and our GPUs to deliver concepts that just weren't possible a few short years ago. Next, partner-led deployment, right? I think as you've pointed out in your presentations, whether it be Atos or HP or Dell, for people who wanting to deploy our technology on-prem, or if they want to be able to adopt it in a cloud or adopt it as a service, we make our technology available through all of the major providers and partners out there.
to make sure that people have a full choice of how they're going to adopt our technology and what works best for them in their individual use. And then lastly, we continue to build on the NVIDIA single open platform. We're continuing to work closely with partners to build out an energy platform. But as you can see, we already have platforms for high performance computing, healthcare, which I'm sure Rory will talk about, smart cities, auto, and others, but they're all built on top of our CUDA infrastructure and CUDA X. And I think that's a great differentiator as people want to move AI out to the edge or into the data center. It's all a single platform that can be easily leveraged. So where are customers leveraging NVIDIA today in energy? With COVID beginning earlier this year, we saw a huge shift to people working from home, and the ability for NVIDIA to accelerate that move home with solution stacks that allowed big data to stay within customers and companies' data centers while allowing them to virtually display them and just send pixels to people's houses without having to move significant amounts of data was a lifesaver for a lot of companies. It allowed workers to go home and work remotely while still being able to access large amounts of data and provide the security that customers expect. As we continue through the digital transformation for a lot of oil and gas companies, and as we look to energy transition, there's a huge amount of opportunities for us to help companies accelerate that transition and transformation, leveraging accelerated computing. And as you can see, the adoption of AI to allow for unmanned facilities, operations, improving safety, as well as predictive maintenance for a higher asset utilization is going to be critical for energy companies as they move forward, as they try to reduce their overall costs. Oil and gas prices remain challenged. We anticipate they will continue to remain challenged. So producing more oil is important, but at the same point, for companies to be able to reduce their costs to produce oil is even more so, as that will maintain their profitability, allow them to keep employees working, and overall provide a more benefits as their companies move on. And I think that's going to be important. So I always like to show this slide to demonstrate how we're thinking about the next 30 years in the energy industry. Oil and gas will continue to remain an important commodity across the world. I think here, as we look at electricity demands, a lot of that is going to be increasing tremendously due to population and use. But at the same point, oil and gas, even if it remains constant, which I think is a best case scenario, will only be able to accommodate half of the electricity demands as we move forward. And a lot of that is going to be due to the transition to electric vehicles and other new technologies coming on board, which is going to drive up the need for electricity. And therefore, we see a lot of companies looking at how they're going to transition their companies to not just oil and gas companies, but energy companies that have alternatives coming on board as well. And so as we look at the energy transformation and we look at the transition to clean energy resources, electric transportation and storage, this is going to be a huge shift in the way that companies are working today and the investments that are being made to decarbonize and to find alternatives to oil and gas just to meet the upcoming needs of electricity across the world. And then from there, as we bring on additional power sources, these are not going to be centralized like they are today with fossil fuel power plants, right? As we start bringing on wind and solar and small footprint nuclear and other things, the world's energy is going to be highly decentralized. That decentralization is going to mean that the grids are not only going to be tied to thousands of points of power generations, but
eventually it's going to be tied to millions or tens of millions of points of power generation as companies and individuals bring on solar and wind and other power generation sources. And therefore, the need to have smart grids and smart ways of distributing energy across the country and across Brazil, and make sure that it's reliable and predictable based on weather patterns and other, are going to require the need for additional AI solutions. So some of the major use cases that we're working with customers on today that tie back span across what we would call these 5 major areas. The first 3 being oil and gas, and the need to reduce cost in these areas and increase productivity. And then the last 2, power generation and distribution and retail, is the utility side of the factor, and how are we going to distribute these solutions by making it easily accessible for customers to adopt AI solutions to make this possible. So the next slide talks about how are we going to make this simple? And we're going to make this simple through producing an energy SDK. And we're doing that today in a way that allows our partners like yourselves to adopt our development kits, our tool sets, our platform stacks in a very simple and easy way that allow you to integrate and build machine learning and deep learning models specifically for different industries to make it more accessible to a larger portion of the population in faster time. This can be done through our imaging, simulation prediction, data management, and even remote monitoring and robotics. So we're trying to segment this into areas so that people know where to go in, how to find the technology that they're looking for, and how to get up and running quickly in proof of concepts as well as to production. We call that at NVIDIA speed of light. And the goal of these software development kits are basically to help our partners develop solution stacks at the speed of light and get them up to speed. So my last slide is what specifically are we doing in the Energy SDK? The Energy SDK is in its infancy. I think Rory will talk about Clara, which is the platform for healthcare, which is phenomenal. We aspire to get there, and I think we will with partners like yourselves. And how do we quickly build out different algorithms and optimize those and accelerate those and make them available to partners and customers and companies that are trying to evolve and digitally transform their business? How do we take the best of our existing platforms and cater those towards the energy problems that our customers and partners are trying to solve, and make them available so that we can solve them together? This will continue to allow us to help companies and help partners to solve these problems that are going to be bigger and bigger problems as we move forward. And I think through things like the Energy SDK and partnerships like we're developing with the AI tech centers, we're going to be able to provide country leadership and industry leadership for our partners and rolling that out. So I think that's what I have for today, and I really appreciate the opportunity to come and talk to you. I look forward to future conversations. Hopefully COVID gets resolved here soon, and I'm able to make my trip back down to Brazil and spend some time with our technical teams working with you in helping you solve the energy needs of Brazil. Thank you. Thank you very much, Mark. It's a fantastic view of what NVIDIA is doing in the energy industry, what the path, the directions you set to the energy team to pursue. And I'm very happy that, and we see more details
Eric's and Murilo's presentation about how CIMATEC is helping us to implement this strategy in the energy industry. I remember when you talked to the global energy team to look for opportunities for NVIDIA technology in downstream. And when I visited CIMATEC, we thought about this predictive maintenance. And I'm doing some spoiler for the Eric's presentation. As I said, it's important for the AI joint lab to be aligned with the strategy from NVIDIA, from the strategy that NVIDIA defines to each industry. And it's this event right now, it's an opportunity for us to check if we are well aligned with your strategy, and also, of course, CIMATEC strategy. I don't know if the guys from the gentleman from the table at CIMATEC has any question for specific for Mark. I know that you have at least one when Mark is going to visit CIMATEC, right? This is a nice question. Okay. Okay. Another point that. Since open for questions, Pedro, how does Mark view the energy sector in Brazil? It's promising. What he thinks about? Hi, Mark. Still there? Sorry, I started talking. Yes, already. I think it's very promising. The work that we're already doing with your upstream technology groups demonstrates leadership across the globe. Your algorithm development in exploration, specifically in seismic processing and exploration, is fantastic. I believe you guys are strong leaders. We've recently also spent some time talking with the Chief Digital Officer at Petrobras. I think he's got a very clear vision of what he wants to achieve and where we can support that vision. I think there's significant opportunities to expand into the energy space outside of oil and gas. And in my recent visits and meeting with some of the utility companies down in Brazil, it was clear to me that they are leveraging AI more than a lot of other companies that I've met with across the globe. So I think the innovation and the drive for advancement is there. The question is how do we move it from proof of concepts into production solutions? And with all countries, that's a major question right now, because a lot of these companies are highly regulated in the utility space, and therefore their ability to adopt and roll out new solutions is a challenge. But I definitely see Brazil as approaching that challenge as aggressively as possible to leverage artificial intelligence to improve the energy sector within Brazil. Thank you. Thank you very much. Thank you again, Mark. And now, Hi, Pedro. Go, Eric, please. I'd like to comment something. Mark, thank you for your presentation. Simon as well. About the energy industry, I don't have right now a question for you, Mark, but just to point out that here we have worked a lot with energy projects, including the renewable energy sector. So I'll be glad to arrange with you another meeting, maybe, to discuss a little bit more about this, what we can maybe plan to discuss, to research maybe, and to go forward in this idea to move from proof of concepts to the production in the renewable energy sector. I'll be glad to discuss with you in another meeting, just to
just suggest it. Thank you. That would be fantastic. I look forward to that. We've actually got quite a few startups in the Inception program at NVIDIA that are focused on both wind and solar, as well as starting to engage with the National Renewable Energy Laboratories here in the U.S. and would love to do the same in Brazil to figure out how we can accelerate it there as well. So we'll coordinate a call, and I look forward to working with you. Perfect. Thank you again, Mark. And I was expecting that. I was expecting exactly that we would start this event with 3 pilot projects and end up with at least with 9 or more, you know, because there are some interesting problems and technologies. So we are focus on problem solving. We'll end up with new ideas and that. So as Simon said, I would like to highlight what Simon said about Brazil being a technology hub, an important technology hub for AI in Latin America and worldwide. And I'd say that one of the reasons that we choose to work with CIMATEC is exactly because CIMATEC is a technology hub for Brazilian industry. It's as Leone showed us, the vision and the mission of CIMATEC in innovation and research. It's not different in AI. Their leadership, the Brazilian Institute of Robotics being inside CIMATEC. So, as I said, we are starting small, but the idea is to grow inside CIMATEC, grow in Brazil, and then grow in Latin America. So I'd like to invite Rory Kelleher. Rory Kelleher is the director responsible, one of the directors responsible from healthcare industry in Brazil. Rory, please share your presentation. Thank you very much for attending and joining us today. Por favor. Thank you. Bom dia. Obrigado. Thank you very much for having me. I'm assuming you guys can hear me okay to see my slide. Excellent. Yes. Thank you. Perfect. Thank you very much. So it's great to be here with you today. Fantastic to learn about the history of Sinai and CIMATEC. And I'm very excited about this joint partnership here and the potential we have. And it's exciting to see that both oil and gas or energy and healthcare are 2 of the early use cases that we can explore together. So our mission and the healthcare team here at NVIDIA is to bring all of the innovation that's taking place across industry around artificial intelligence, across academia and artificial intelligence, and bring it to healthcare so that it can drive better outcomes and reduce overall costs. And so NVIDIA's had a long history here. I figured today I'd share you a little bit about our perspective on some of the trends and changes that are going to be spurred by artificial intelligence in healthcare. And frankly, these are shared opinions. These aren't opinions that NVIDIA holds by themselves, but clinicians, researchers, data scientists alike all see kind of the writing on the wall on what the next generation of healthcare will actually look like. So there's 3 major trends that are affecting healthcare over the next several years here. Obviously, the first is artificial intelligence, and AI is coming at healthcare from every angle. Case in point is around medical imaging. MACAI is one of the world's premier medical imaging research conferences. And last year, over 70% of the papers that were published there referenced deep learning. So this has become the de facto tool for image analysis and image research.
It's also indicative of a lot of the opportunities that artificial intelligence is having in how we design drugs. There's billions of dollars that are being poured by venture capital into startup companies that have positioned themselves kind of at the center of drug design and artificial intelligence. And so we believe there's incredible opportunities there, and I'll talk a little bit more about drug discovery later in the presentation. Obviously, the Internet of Things is, many of us are no stranger to this concept, and healthcare is not going to be left alone here. And there's this concept of the Internet of Medical Things. By 2035, we expect there to be 1 trillion connected devices. And there's massive opportunities for us to gather data from these collective devices, connected devices in the operating room to provide useful data to a clinician or a surgeon. And frankly, there's significant need here. In the US, and I'm not sure of the numbers in Brazil, healthcare is around 18 to 20% of our GDP. That is a huge, huge number. And so there's massive opportunities for us to reduce the overall costs in delivering healthcare. The final trend that is transforming healthcare, and frankly is transforming the world, but we'll see edge computing starting to have an effect in healthcare in the form of smart hospitals. And as you can imagine, there's many use cases that require real-time computing at the edge. And we believe that both edge processing, like what NVIDIA has worked on for many years, and the advent of 5G connectivity is going to be a significant accelerator in this space. And so in NVIDIA's work in this space, you heard Mark refer to NVIDIA Clara. And just to reemphasize here, everything we do at NVIDIA starts with a single architecture. And because we developed CUDA, which is our development platform, that architecture that is highly parallel is also very programmable in the fact that we can now build domain-specific SDKs for a variety of different verticals that NVIDIA operates in. So in self-driving cars, we've got an SDK that we refer to as Drive. In robotics, we've got an SDK that we refer to as Isaac. And in healthcare, Clara is the name for our computational platform in healthcare. And it is aimed to help developers build both intelligent and accelerated applications across a number of different domains in healthcare themselves. So there's Clara Imaging for folks that are doing imaging work. NVIDIA made a small acquisition of a genomics company that we now call Clara Parabricks, which essentially offers GPU-accelerated GATK for genomic analysis to get a better understanding of causal biology. Clara Guardian, which is our smart sensors and smart hospitals platform, which combines both natural language processing and intelligent video analytics. And what's not pictured here, because we actually just announced it last week or 2 weeks ago at our annual GTC conference, is NVIDIA's efforts in drug discovery. And so we've got an SDK, an application framework that we call Clara Discovery that is aimed towards a variety of the different problems that are represented there. So I figured I'd share a little bit of perspective on what we're seeing across different areas in healthcare. So I'll start a little bit with what's taking place in imaging and in the instruments market. We'll talk a little bit about smart hospitals, and then finally we'll wrap up with drug discovery. So NVIDIA's work in medical instruments dates back to longer than a decade ago. And many of these diagnostic imaging companies have been using NVIDIA GPUs to take raw sensor data, reconstruct it into an image that can be interpretable by a radiologist or a human. And that is a significantly compute-intensive process. As you might imagine, NVIDIA, the creator of the GPU, the graphics processing unit, we've also been working with advanced visualization tools for quite some time. So, the next time anyone might be having a child, the sonogram might not be just a 2D black and white picture of your onboard child, but could actually be a beautiful cinematically rendered image where we actually get like a very realistic view into the human body. And there's a lot of promise in
these type of capabilities actually having clinical value as well, to give clinicians a better understanding, a better view of what's taking place underneath the skin. And then obviously artificial intelligence is changing everything. All of the major medical device and instrument companies are establishing their strategy to both build and deploy AI at the edge. And so we're working with them not only on these AI strategies, but also helping them move their instruments to not just be fixed in capability, but rather software defined, so that over time, as they create new AI assets, new AI capabilities, they can push out over-the-air updates that allow their customers to see continual value of their, and increasing value of their investment over time. To draw a parallel, if you look at what makes Tesla such an exciting car company, it's not that they've built a better electric car than anyone in the world, although they may have. I think why investors and customers alike are excited is because that car is software defined. As they develop new capabilities, they're able to push those updates over the air. And so the value of your car actually expands over the life of your investment, which is really, really interesting. And so we're working with instrument companies to look at new business models, new capabilities along those same lines. And so NVIDIA's work in this space, I referenced Clara Imaging. Clara Imaging has been a significant development effort on NVIDIA engineering part over the last several years. And it is made to address both the development and deployment challenges associated with building clinical grade artificial intelligence. And so if you think about this new world of deep learning, where software writes software, well annotated, well labeled data sets are essentially your source code, right? This is how your software learns to do what it needs to do. And the challenge of getting well annotated and well labeled data sets in healthcare is that it's very time consuming, it's very expensive, or oftentimes it's both of those. And so with Clara, we've got a number of different tools to help accelerate the annotation process through the use of artificial intelligence, where we've got a number of different pre-trained models for a variety of organs that are in the human body to help accelerate that process. So you don't have to go image by image or slice by slice, but rather can use AI and provide subtle hints to the model, and they'll fill out the rest of the annotation for you. So very, very exciting, promising work that we've done there. Also, when you use out of the box open source frameworks for training, they're not optimized for medical imaging. And so NVIDIA Clara for training has done a lot of work to optimize the frameworks to deal with medical imaging data sets. We're also building in tools that allow you to do collaborative learning. So if you're in a scenario where you can't compile all the data in say a chain of hospitals into a central location, instead of bringing the data centrally together, can you push out a model that will train independently at the remote site and then converge in a privacy and security preserving way, so that you can still take advantage of large and dispersed data sets to improve model quality over time. And so there's a number of different tools there, whether it be federated learning or transfer learning, that are going to be particularly useful for medical imaging developers. And then developing these models is great, but if we don't move them into clinical deployment, then they're not doing what we need them to do, which is adding value both for the clinician or the radiologist and for the patient. And so we've spent a lot of time thinking about how do we optimize these models for runtime, and how do we package them up so that they can be easily inserted into a clinical workflow. And so our Clara Deploy tools allow you to not spend too much time on the underlying software engineering. We've taken care of that for you, but rather allow you to focus on model development and building clinical grade applications. So let's talk a little bit about smart hospitals. So smart hospitals can mean a number of different things to a number of different people. At NVIDIA, we think about turning sensors within a hospital, like cameras and like microphones, into smart sensors by connecting them to a computer that has an NVIDIA GPU that essentially acts as a brain, because it's got models that are trained on it that it can do real-time inference on.
And so if you think about the use cases that are possible using these sensors within a hospital, they're actually quite vast. And so I'm a big believer in video being the next big sensor in healthcare. And our COVID situation has certainly accelerated the investment in some of these technologies. If you think about things like body temperature screening or patient monitoring or safe social distancing, these are all, very timely tools that will help keep patients and staff within a hospital as safe as they possibly can be. But I think the real mover in this space is going to be the return on investment that these video analytics solutions provide through helping reduce what's referred to in the healthcare industry as never events. Never shall somebody fall when they're in your hospital post-surgery or post some type of operation. Never should you operate on the wrong limb or the wrong person. Never should you be giving the wrong medicine to the wrong patient. And so if we can use video to identify these things before they happen, that will significantly reduce the cost burden that's associated with these potential mishaps that could happen within hospitals today. And so NVIDIA's effort in this space, we've developed an SDK called Clara Guardian, and we're working with an entire ecosystem of startups that are focused on bringing a variety of these different use cases to market using NVIDIA GPUs. And so what is in Clara Guardian? It's a collection of pre-trained models and tools to help accelerate the process of developers so they don't have to start from scratch. So these can be speech models. So you can picture somebody lying in the bed here saying, what procedure am I having done today? Or can I have ice chips? Or I'm in pain. Can you send a nurse? There's pose estimation models so that you can identify kind of the beginnings of somebody who might be a fall risk and shouldn't be getting out of bed before they actually get out of bed. There's interesting capabilities in vital sign collection. So just from a video, you can actually estimate the heart rate of an individual or a patient, which I find fascinating. And then there's also gesture models. So in case somebody is either unable to speak, or you're thinking about how a physician who might be mid-surgery wants to interact and engage with an application, can we use gesture models to be able to make their experience much easier? There's also data collection tools and sample apps so that developers have ways to both build data sets and have examples of how to build and deploy these applications. And so finally here, I do want to talk a little bit about drug discovery because it's obviously very timely. I think everyone is familiar with the fact that it takes upwards of 10 years and upwards of several billion, $1 to $2 billion to bring a drug to market. And what we've been seeing in the drug discovery market is that over the past several decades, there's been an exponential decline in drug discovery R&D productivity. And that's despite throwing more capital and more extremely intelligent scientific headcount at these types of problems. And never before in human history have we been creating more biomedical data, whether it be genomic sequencing data or protein data or imaging data. There are absolute massive amounts, troves of data that potentially hold the promise for understanding and unlocking the keys to many of these diseases. And so at NVIDIA's GTC conference, we announced our foray into aiding the drug discovery market through both computation and AI. And we call that Clara Discovery. And so NVIDIA's been working in molecular dynamics and quantum chemistry and computational chemistry for quite some time, just based off the fact that our GPUs are quite good at physics, at the computations associated with physics-based modeling. But if you think about the problem and the workflow of drug discovery, first you have to understand the causal biology. Next, you have to pour on the chemistry and to find a molecule that is actually going to address that causal biology. And third, you have to innovate as quickly as possible to try and find out how these drugs are actually going to work in the clinic and how you're going to deliver these drugs
to patients. And so there's a variety of tools here. I already mentioned Clara Parabricks. That is our GPU accelerated genomics toolkit for a variety of different genomic analysis. We've been working with the cryo-electron microscopy field for quite some time and helping to optimize their software to get a better understanding of the actual structure of a particular protein or disease. And then, as I mentioned before, around having to pore over the chemistry space is massive. 10 to the 60th possible molecules. That means there's more possible molecules than there are in atoms in the universe. It's just a massive, massive problem. And it's directly tied to the more compute you're able to throw at this problem, the more drugs you're able to screen. And so through both some of our machine learning technology and some of our third-party commercial applications and academic codes, we are doing everything we can to try and make this a more approachable problem. And finally, I've already talked a little bit about NVIDIA's work in imaging. In radiology, we're starting to move into other modalities like digital pathology and cell imaging. And we're also doing a ton of work in natural language processing, which I want to talk a little bit about today because I'm very excited about it. Just to kind of underscore some of the work that we're doing in drug discovery, we made an announcement 2 weeks ago. We're building the UK's largest supercomputer and dedicating it entirely to healthcare research, because we are big believers in the use of artificial intelligence and computing to solve some of humanity's most difficult challenges. And so some of our initial partners are big pharma and research organizations that are in the UK. And we announced a strategic partnership with GSK, who's one of the premier drug discovery companies in the world. And as we wrap up here, I wanted to talk a little bit about natural language processing and speech, because this field is going through a renaissance era, much like computer vision went through 8 or 10 years ago, in that we now have massive data sets. We now have the algorithm development that is able to perform human level or even superhuman level capabilities in a variety of natural language processing tasks. And we've also learned that domain specificity matters. Vocabulary matters. If you train these models on general corpus of text data sets like Wikipedia, chances are when you give them a biomedical problem, it's probably not going to understand the vocabulary, the jargon, the language. But if you train these models on domain-specific data sets, in the case of NVIDIA's Biomegatron model, which was trained on PubMed, it actually performs extremely well on biomedical-related natural language processing for tasks like named entity recognition, where you want to understand the name of a particular disease or a particular medicine, and relation extraction so that you can understand the relationships between certain diseases and certain genes, or certain diseases and certain medicines, and then question and answering so that you can ask questions of extremely large biomedical text to be able to get insights far faster than you would be able to. And this is necessary because there are literally hundreds of millions of publications in biomedical literature that is available. And there's no way any human can comb through that, but there's significant value in each of those publications. And so as we wrap up here, I'm super excited to learn about this partnership and to know that there's a focused effort around healthcare. We've actually developed some COVID-specific models for chest CT scans to help grade the severity of COVID. And so, if anything I mentioned today was interesting or valuable for any of the developers of this new AI lab, the best place to go is NVIDIA GPU Cloud, where we try and package up all of these assets into collections to make it easy for folks to both identify tools within their particular domain and get started extremely quick in developing and deploying artificial intelligence that can make a difference. So I just want to thank you once again. Obrigado.
for having us, and very excited to see where this partnership goes over the next few years here. So thank you. Thank you very much, Rory. And I'm also excited with the advances that NVIDIA is supporting. I have double hats. I work for Mark Spiller in oil and gas, but I work for you in healthcare, supporting customers and partners here in Latin America, specifically in Brazil. Was very excited with the results that we achieved in the federated learning project and models that we are providing in NGC. And I'm very excited with the results of the federated learning that we will have a new model on COVID with a high accuracy, and it was developed with data sets from people all around the world. So it has a high level of generalization. And I was one of the technical peaks because we had DASA. DASA is a big laboratory here in Brazil. They participated in the federated learning and got very good results. And we also already start talking about a pilot project with the exam model when it become available in NGC. Okay, thank you very much again. I really appreciate your presentation about the landscape from healthcare in the NVIDIA's view. Thank you, Pedro. Advan, welcome. Advan. Hello, Pedro. Com você aí. Obrigado. Thank you, Pedro. Thank you, Mark. Thank you also, Rory, for this presentation. The healthcare system in Brazil, it's very important, not only because of the industry itself, it's a very, very big industry, but also because we are a developing country, and we need to give access to healthcare solutions in an affordable price and a broader way to reach our citizens. And it's very hard to do it without technology. And we think that using NVIDIA technology, we can leverage startup companies and even bigger companies to start giving access to solutions in an affordable price, and also being creative in the ways to giving solutions for the population. So I also like to tell you that Senai CIMATEC have been working with the healthcare area for some time now, maybe 2 or 3 years. And very recently, actually the day after tomorrow, we're going to launch the Advanced Healthcare System Institute. It'll be an institute integrated in the Senai CIMATEC infrastructure. We are dedicated to use engineering to support the development of healthcare solutions, and the same areas that you just mentioned: imaging and molecular research, and also for the hospitals 4.0, the advanced hospitals. So the idea here is to bring technology and also bring the problems that we find in the healthcare system. And our Vice President, Antonio Milton Mourão, going to be here with us the day after tomorrow, just to do the opening of this new healthcare institute. And said that, I just forgot to thank you also, Simon, for his presentation, his kind words for CIMATEC. It was very nice to have Simon here with us a couple of months ago, and then just materialize what we discussed in that meeting. And we are very excited to start working with you in this NVIDIA AI Joint Lab. I'd like now to bring to the table our main researcher in the AI area, there is Eric Sperandio. Então, chamar aqui o Eric para fazer uma apresentação, falando um pouquinho sobre os nossos projetos já relacionados ao AI Joint Lab e também um pouco sobre o nosso centro de supercomputação. Eric?
Obrigado, Advan. Primeiramente, fico sempre muito grato, né, a Deus, ao CIMATEC, à NVIDIA, por fazer parte desse momento. E saúdo aqui os membros aqui dessa mesa, Advan, nosso diretor Leone também, professor Murilo também, muito obrigado. Também aos membros da NVIDIA, né, Pedro, Márcio, Fernando e Marcel, envolvidos aí na organização desse evento, todo o trabalho que foi desenvolvido. I would like also to greet and thank Simon, Mark, and Rory for your nice and very welcome presentations. As I said, I'd like to discuss about those projects, those initiatives in a later moment. So let's discuss this. Let's arrange this moment, Pedro, with them, please. And switching to Portuguese once again. Como nós já vimos, né, o CIMATEC tem buscado sempre desenvolver as ações de contingenciamento aí para conter o avanço da pandemia. Então, o CIMATEC sempre testa todos os seus colaboradores para verificar se estão contaminados ou não com a doença, para que possam, aqueles que estão vindo presencialmente trabalhar, que todos estamos com máscara. Eu vou gerar minha máscara também, para que eu possa falar a todos nesse momento. Bom, e também saúdo a todos que estão também nos assistindo nesse momento. Nosso muito obrigado por vocês participarem deste momento também, deste evento. E gostaria agora, então, de começar a nossa apresentação. Falando aqui um pouquinho dos projetos que já estamos desenvolvendo dentro desse AI Joint Lab, desse laboratório de inteligência artificial, junto em parceria com a NVIDIA. E nós ficamos muito gratos aí pela NVIDIA ter escolhido o cenário CIMATEC como o primeiro AI Joint Lab da América Latina, do qual sou o Principal Investigator. E, já como o Advan já explicou, né, nós temos aqui hoje nosso Centro de Referência em Inteligência Artificial, que conduz todas as ações relativas à pesquisa, desenvolvimento e inovação, desde o desenvolvimento de pesquisa básica aplicada até a entrega de projetos que realmente são aplicados diretamente na ponta em produção para a indústria, sempre buscando alavancar o desenvolvimento industrial com tecnologias avançadas baseadas em soluções de inteligência artificial. Também dentro desse centro, como nosso diretor Leone falou, temos várias ações de capacitação, de desenvolvimento de projetos, que destaco nesse momento, nossa pós-graduação, que é nível CAP 5, também nós temos um curso de especialização em ciência de dados, que tem já avançado bastante, entregando muitos alunos aí para o mercado já preparados para trabalhar com ciência de dados, onde desenvolve suas ações, na indústria, nas instituições, no governo. E claro que para a gente ser possível desenvolver pesquisa, inovação e projetos de inteligência artificial, é fundamental a importância que nós utilizemos supercomputação. Então, aqui no cenário CIMATEC, nós temos hoje o terceiro maior centro de supercomputação da América Latina. O primeiro voltado para aplicações totalmente voltado para a indústria. E esse centro de supercomputação ele existe justamente para permitir a alavancagem no desenvolvimento científico e tecnológico da indústria brasileira, voltado realmente para aumentar a sua competitividade. Então, é importante também trazer, e estamos investindo cada vez mais em aumentar esse poder computacional, logo mais com simuladores quânticos também, e já nos preparando aí para a computação quântica, que em algum momento já vai estar disponível para nós. Não sabemos quando ainda, mas já estamos evoluindo nesse sentido. Então, falarei rapidamente aqui sobre as nossas ações relativas a projetos de manutenção preditiva. Quando a gente fala em manutenção preditiva, nós estamos falando das ações referentes a sermos capazes de, a partir do monitoramento contínuo de informações de equipamentos industriais, será que nós conseguimos prever antecipadamente quando um equipamento vai falhar? E não só prever, mas prever com bastante antecedência, a ponto de permitir com que os operadores, com que a gestão possa realmente realizar ações a fim de evitar que essas falhas, que essa indisponibilidade, que essas falhas, que esses problemas possam causar indisponibilidade nos equipamentos. Então, isso é de fundamental importância, não só prever as falhas antecipadamente, mas saber a que classes, a que tipos de falhas elas se referem. Então, na manutenção preditiva, é um problema que tem a ver com a física do funcionamento dos equipamentos. É de fundamental importância você entender como é que funciona todo o processo e o monitoramento atrelado a esse processo, a esses equipamentos. Dados, então, um grande volume de dados é gerado
esse grande volume de dados, diferentes sensores, atributos, eles são dispostos tanto no tempo, como também no domínio da frequência, são analisados por especialistas, e a partir daí são identificados padrões que podem levar ao diagnóstico antecipado de falhas. No entanto, técnicas tradicionais de manutenção preditiva, né, quando a gente fala em manutenção, na verdade, né, geralmente, quando a gente pensa em trabalhar no sentido de evitar falhas, é também para evitar um aumento no custo da manutenção. Quanto mais tarde você atua para corrigir essas falhas, a princípio, o maior gasto você pode ter. Então, quanto mais antecipadamente você consegue enxergar essa falha, melhor para o seu processo, melhor para a sua indústria, melhor para que você consiga manter sempre o processo saudável, gerando os assets, os recursos que você precisa. Então, na manutenção preditiva, baseada em inteligência artificial, em aprendizagem de máquina, a ideia é que você consiga visualizar mais antecipadamente possível falhas mais incipientes, não só identificando quando elas vão falhar, mas que tipo de falha elas podem apresentar. Então, nesse sentido, a ideia, dentro desse AI Joint Lab, do que nós já temos desenvolvido, é trabalharmos com um framework, uma plataforma, que seja capaz de, a partir de dados não rotulados, que é a maior quantidade de dados que nós temos disponível hoje, né, porque o trabalho que você tem para um especialista humano desenvolver essa ação de anotar dados, de identificar as falhas, para que sejam depois utilizados em algoritmos de aprendizagem de máquina, ele é muito custoso e se torna muitas vezes inviável. Então, esse trabalho, muitas vezes, a gente busca desenvolver soluções baseadas também em inteligência artificial, em aprendizagem de máquina não supervisionada, para que esses padrões sejam encontrados, tornando muito mais fácil o trabalho dos especialistas, de forma que eles possam agora não rotular tantos dados assim, mas somente alguns poucos padrões. A partir disso, são aplicadas técnicas de aprendizagem por reforço e semi-supervisionadas para que essa IA seja capaz de aprender com o tempo a melhor classificar esses dados, gerando então dados cada vez mais aderentes à realidade do processo, mais fidedignos, mais adequados ao trabalho, para que então técnicas de IA possam ser utilizadas, de aprendizagem profunda podem ser utilizadas para a criação de modelos que sejam capazes de antecipadamente encontrar, identificar as falhas e as classificar. Então, com isso, esse tipo de solução preparada é possível, então, disponibilizar e implantar essas soluções em um ambiente industrial para que eles, de fato, possam entregar valor para a indústria no seu dia a dia. Então, como 2 casos de estudo, nós trabalhamos em um projeto, parceria com a Repsol, em que nós trabalhamos com dados de 21 sensores de um turbogerador de uma FPSO, trabalho que já estamos publicando agora, inclusive, para identificação de falhas de forma não supervisionada, de forma multivariada, que é um grande desafio. Quando você fala de uma série temporal como essa, uma univariada já é um desafio. Olha, você imagina fazendo isso com várias séries temporais aí ao mesmo tempo, né, de uma forma multivariada. Então, o desafio seria, nós conseguimos usar e aplicar a aprendizagem não supervisionada para encontrar esses padrões com uma grande acurácia, com grande desempenho. Então, desenvolvemos algoritmos de aprendizagem não supervisionada, implementamos eles, e ao final nós podemos perceber o seu desempenho em encontrar esses padrões de forma... Deixa eu voltar aqui. Desculpa. De forma a mostrar o valor que essas técnicas têm, e mostrando, por exemplo, como nós usamos várias técnicas que são estado da arte nesse assunto, a que melhor desempenhou esse trabalho foi a técnica CIMATEC, com um desempenho aí com uma acurácia de 99%, ou seja, sem nenhum tipo de informação do especialista, somente olhando os dados brutos, foi capaz de encontrar com tão bom desempenho esses padrões de falha nos equipamentos, dos dados, a partir de uma série multivariada. Também, um outro ponto importante é prever, como eu disse, né, esse tempo de vida útil remanescente de um equipamento. Então, um dos grandes problemas, como já disse, que nós temos é dados rotulados, são poucos. E muito se fala sobre Big Data, sobre trabalhar com grandes volumes de dados, mas muitas vezes nós temos desafios que os dados que nós temos disponíveis são poucos, e aí nós temos um problema de small data. Então, como desenvolver modelos que sejam robustos, que sejam capazes de generalizar bem e tenham um bom desempenho com pequenos conjuntos de dados. Então, também trabalhamos com a ideia de gerar dados sintéticos, séries temporais sintéticas, que simulem fisicamente o comportamento de falha em equipamentos, tanto o normal quanto o de
falha e pré-falha. E, com isso, testamos esse modelo construído em dados sintéticos, em dados reais também de turbogerador. E nós conseguimos perceber como que esse modelo foi capaz de perceber o momento da falha de forma bem antecipada, logo quando ela começou a acontecer. Então, esses gráficos mostram justamente como que a IA, mesmo treinada com dados sintéticos, é capaz de encontrar mesmo a falha mais incipiente a partir de dados sintéticos usados para fazer o treinamento, testando-os diretamente em dados reais da indústria. Um outro projeto muito interessante que desenvolvemos também, recentemente, inclusive, um projeto de integração nacional, onde nós trabalhamos com o fornecimento, né, de supercomputação e também o desenvolvimento de soluções baseadas em inteligência artificial para contribuir no combate à Covid-19. Entre as várias ações desse projeto, nós trabalhamos com o desenvolvimento de modelos baseados em aprendizagem de máquina profunda para contribuir com suporte a diagnóstico por imagem a partir de exames de tomografia computadorizada de tórax. Então, nesse projeto em específico, nós tivemos a oportunidade de trabalhar com o Clara Framework, como o Rory acabou de explicar. E o Framework Clara é uma plataforma de healthcare para a saúde, desenhada justamente para alavancar todo esse trabalho, desde dados não rotulados, que são muitos também, gerados da indústria da saúde, para então permitir a alavancagem do trabalho dos especialistas em anotar esses dados, para que eles possam ser usados em em treinamento de modelos de IA, para diversos fins, como fins de identificação de anomalias em exames de imagem de tomografia de tórax, de abdômen, de outras partes do corpo. Ele também tem recursos muito interessantes para a aprendizagem colaborativa, federativa, que é um recurso muito útil, principalmente nessa área onde os dados são muito sensíveis e os centros não podem, muitas vezes, disponibilizar esses dados para que outros possam treinar modelos. Mas se você possui uma ferramenta que possa usar os seus dados e treinar esse modelo com os seus dados, mas ao mesmo tempo que treina com os dados do outro parceiro, sem que esses dados sejam compartilhados entre si, mas somente os pesos da rede durante o processo de treinamento, então se torna muito mais interessante e eficaz para treinar e criar modelos cada vez mais robustos para aplicações aí na área da saúde, que tanto necessitamos. Ele também possui todo um arcabouço de tecnologias para também permitir a implantação, o deployment desses modelos diretamente na ponta, para que eles possam entregar valor aí para os radiologistas, para os médicos, para os pacientes, para o hospital de uma forma geral. Então, nesse projeto, nós trabalhamos com o Clara, onde nós inicialmente desenvolvemos a IA partindo do modelo pré-treinado para fazer a classificação para identificação se, a partir daquele exame, se o paciente estava com as lesões características da COVID ou não. E, nesse caso, nós tivemos a oportunidade de testar o modelo pré-treinado e depois de poder treinar o modelo com dados públicos nossos, que nós encontramos na literatura, e também com dados de parceiros, que nós tivemos acesso, que participaram conosco desse processo, desse projeto. Parceiros como o Hospital aqui Santa Isabel, Medicênio e a própria HC da USP também, entre outros. E tivemos a oportunidade de participar de um desafio, que foi o RadVid 19, que foi lançado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. E foram 2 desafios. Nesses desafios, nós usamos o Clara e treinamos o Clara para fazer a classificação de exames de tomografia, se estavam com lesões ou não de Covid, e também para identificar, segmentar as lesões causadas pela Covid nos pulmões. E então, como resultado, ao fazermos esse trabalho, como eu expliquei, de fazer tanto a inferência como o treinamento desse modelo usando as nossas bases de dados, nós conseguimos aí chegar ao final desse processo, fazendo aí parte de todo o ranking nacional dos que chegaram à última fase, em 5º lugar, o que para nós foi muito bom, porque apesar de, vou dizer assim, ser o 5º, né, foi um projeto de 4 meses somente, e mesmo trabalhando com muitos dados públicos, alguns dados de parceiros, nós conseguimos figurar ali entre os que ficaram no top 5 desse desafio, inclusive competindo aí com indústrias, já com empresas, com startups que já trabalham há bastante tempo com exames de imagem, que para nós foi um grande achado, foi realmente uma grande conquista. Também,
para a identificação de lesões causadas pela Covid em pulmões. Nós usamos também o Clara para isso e treinamos o modelo também com os dados que nós também tivemos acesso. E ao final também conseguimos esse mesmo desafio, chegar ao último estágio aí, já em 4º lugar de todo o ranking nacional, e quando eu falo nesse ranking, eu estou falando assim de testes feitos com dados que nós não tivemos acesso, dados exclusivos para o desafio, o que também foi excelente aí do ponto de vista do projeto, mostrando que nós temos grandes oportunidades de evoluir e dentro desse AI Joint Lab continuar desenvolvendo essas ações junto com o time da NVIDIA, usando Clara e também todo o conhecimento que nós todos temos aí, NVIDIA e CIMATEC, para alcançar esses objetivos. Meu muito obrigado a todos e gostaria agora de deixar a oportunidade para perguntas ou então nós seguirmos em frente para o nosso próximo palestrante. Pedro, fique à vontade. Eric, muito obrigado aí pela sua apresentação. O Eric, além de desenvolver os projetos, ele tem uma atividade muito importante, que é de formação de novos talentos. Então, atualmente no CIMATEC, o Eric coordena um grupo de formação e capacitação, onde os estudantes eles são formados, treinados, e isso faz parte de um processo amplo de preparação de recursos humanos para a indústria, especial na área de inteligência artificial, que vai desde uma formação técnica, do ensino técnico, passando por uma graduação com várias ênfases na linha de inteligência artificial, pós-graduação, tanto do ponto de vista lato quanto na stricto, nos nossos programas de mestrado e doutorado, porque de fato a inteligência artificial vai ser muito importante, está sendo muito importante para que a gente consiga ter avanços e saltos na nossa competitividade. Eric, obrigado pela apresentação. Pedro, se tiver alguma pergunta por aí, se não, já passo aqui para o Murilo Borato, doutor também daqui do Senai CIMATEC, que tem trabalhado em projetos relacionados a petróleo e gás. Posso? Alô, alô? Alô? Tirar um pouco a máscara aqui para minha voz ser um pouco melhor. Primeiro, eu gostaria de saudar a todos aqui presentes. Eu acho que o objetivo da minha apresentação aqui hoje é falar um pouco de um dos projetos em desenvolvimento aqui no Centro de Supercomputação, chamado DSL Project. E a ideia é um pouco dar essa visão desse projeto relacionado à indústria de petróleo e dentro da área de óleo e gás, e como essa supercomputação impacta com relação a todo esse desenvolvimento de pesquisa e inovação. Estão colocando aqui a apresentação agora. O projeto em si, ele tem um título um pouco grande, né? O título completo seria Domain Specific Language, DSL, que seria a abreviação, for Automatic Generation of Seismic Imaging Codes in Supercomputing Environment, que praticamente em português seria linguagem de domínio específico para geração automática de código para imaginamento sísmico em ambientes supercomputacionais. Esse projeto, ele é classificado como R&D, que seria Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento. Ele é classificado como APC Software e ele é financiado pela Petrobras, que seria uma corporação de petróleo e gás bastante conhecida aqui no Brasil e fora do Brasil. Esse projeto ele já está em desenvolvimento e ele tem uma duração de 60 meses. Estou tentando passar aqui, eu acho que tem que colocar a tela completa. O principal propósito desse projeto, ele é validar as capacidades da teoria da DSL, ou da linguagem de domínio específico. E a grande ideia é tentar dar essa aplicabilidade aos modelos geofísicos, onde, em especial, a gente trabalha com 2 modelos específicos, que é o caso anisotrópico e o caso viscoacústico. E, a partir disso, dá um entorno supercomputacional, porque os problemas têm grande dimensão. Então, a partir do momento que eu consigo fazer essa expansão para sistemas supercomputacionais, eu consigo explorar ele para sistemas multiprocessador, sistemas multicore, sistemas multi-GPU, dando essa conceituação de High Performance Computing, ou supercomputação. Então, no final do projeto, o produto em si nada mais é do que uma prototipação do DSL, uma prototipação geofísica dessa linguagem de domínio específico,
para um ambiente computacional. E para isso a gente precisa de pessoas, a gente precisa de pesquisadores com habilidades e com o que a gente chama do inglês de skills específicas para poder compor esse desafio. Então, o grupo do LDE, ou o grupo do DSL, ele está dividido em duas partes. Um grupo de pesquisadores relacionados com geofísica, onde eles têm capacidades e especificidades em imaginamento sísmico e modelagem geofísica. E eu tenho uma parte desse outro subgrupo, que eu chamo de HPC Team, onde eu tenho especificidades relacionadas à computação de alto desempenho e programação paralela. E esse projeto eu vejo bastantes oportunidades de expandir a teoria do DSL, oportunidade de você conseguir desenvolver uma plataforma chamada Devito, e eu posso ainda explorar o paralelismo, melhorar ainda a programação relacionada à computação paralela distribuída, e eu consigo conectar essa geofísica relacionada ao imaginamento sísmico da indústria do petróleo com a programação paralela. Eu consigo fazer com que eu execute tudo isso de uma forma mais simplificada e muito mais otimizada no ambiente supercomputacional. E aqui eu tenho os dois modelos, ou os dois produtos que esse projeto dá ênfase, que seria a modelagem geofísica, onde a partir do momento que eu tenho dois estudos de caso, eu vou gerar um produto que seria uma modelagem geofísica viscoacústico, tanto para 2 dimensões como para 3, 2D e 3D, e uma modelagem anisotrópica, TTI, 2D e 3D. A palavra aqui é expansão. Eu vou expandir, eu vou melhorar esses dois modelos para a prospecção de petróleo, onde a ideia seria aumentar o número de operadores, aumentar o número de aproximações, aplicar e melhorar técnicas, como, por exemplo, cálculo de operadores adjunto, aproximações de Born e aplicações de algumas técnicas, como, por exemplo, uma chamada de LSTM, que seria uma interpolação. E aqui eu tenho, nesse diagrama, eu tenho um pouco do resumo do que seria esse prototipo, onde eu tenho um kernel no meio, que seria a plataforma Devito. Sobre essa plataforma, eu tenho uma camada desenvolvida pelo time do HPC, chamada DSL API, e a partir disso eu tenho as construções das minhas aplicações geofísicas, onde os dois estudos de caso são viscoacústico e anisotrópico, mas nada impede de eu construir outros modelos mais complexos ou mais simples. E embaixo, no meu kernel, no meu núcleo, eu tenho todo o meu ambiente supercomputacional, onde eu tenho sistemas multiprocessadores, sistemas multi-GPU, e a ideia é que no futuro eu crie uma solução híbrida onde eu possa adicionar recursos computacionais como ARM ou como FPGA. Aqui eu tenho a estrutura lógica do projeto, o esquema de paralelismo, onde ele é muito parecido com um paradigma chamado Divide and Conquer, onde eu tenho uma entidade chamada Job Manager, onde seria o meu mestre, onde eu consigo criar, dividir e atribuir tarefas a partir das minhas aplicações geofísicas. Eu consigo atribuir isso aos meus trabalhadores, aos meus recursos computacionais, onde eu consigo gerar soluções parciais, e eu consigo, no final, criar uma solução final muito mais rápida através do meu committer. Aqui, através dessa simulação, eu consigo ver que eu tenho minha aplicação geofísica. A partir dessa aplicação geofísica, eu consigo dividir em várias partes ou tarefas, e essas tarefas elas vão sendo divididas e vão sendo computadas de forma paralela pelos recursos computacionais, que nesse caso podem ser os multiprocessadores, podem ser os multi-GPUs, e no final eu tenho uma solução final. Sendo que... Desculpa, passou aqui. É bem simples, eu tenho um conjunto de tarefas feitas em um ambiente supercomputacional, onde eu utilizo a plataforma Devito e utilizo uma interface chamada de Python. E a partir disso eu consigo endereçar essas tarefas para um sistema multiprocessador ou para um sistema multi-GPU. A grande ideia é que no final desse projeto eu consiga ter essa solução híbrida, misturando multiprocessador e multi-GPUs. E aqui eu tenho, a partir do momento do ambiente supercomputacional, eu consigo ter um ambiente com vários nós, onde eu consigo inicializar vários trabalhadores, vários workers. Eu consigo criar uma interface entre a minha plataforma Devito e os meus usuários, consigo criar as minhas entidades de criação e gestão das minhas tarefas, como Job Manager, Committer e Schedule, e consigo construir as minhas aplicações geofísicas através da camada de aplicação chamada DSL API. E todas as execuções serão feitas
numa máquina chamada Ogbon, um dos maiores supercomputadores da América Latina, onde eu consigo ter uma quantidade muito grande de sistemas GPUs, quantidade de multiprocessadores, quantidade de armazenamento. Sendo que a ideia básica é escalar todo esse processamento, que dura muito tempo, nesse sistema supercomputacional sobre essa máquina chamada de Ogbon. Uma das partes importantes do nosso projeto é o modelo de comparação, onde nesse exato momento a gente tem um modelo de comparação com o Instituto Imperial College of London, onde a partir desse projeto de cooperação é possível a gente melhorar o conhecimento relacionado a essa parte de prospecção ou de mediamento sísmico, é possível a gente fazer trocas ou intercâmbios relacionados com pesquisadores, tanto do Senai CIMATEC como do Imperial College. É possível também a gente melhorar esse knowledge, ou esse desenvolvimento relacionado a conhecimento, e o que mais interessa para a indústria, que é trabalhar com dados reais. O projeto ele começou em janeiro, né, de 2020, onde teve um conjunto de passos anteriores, onde acho que o passo mais importante foi pegar essa transferência de conhecimento do Imperial College e trazer para o Senai CIMATEC, e a partir disso a gente ter essa autonomia relacionada a desenvolver pesquisa e desenvolver inovação. E agora a gente está numa fase uma fase de inovação bastante importante, que é a aplicação toda essa computação no ambiente multi-GPU, onde a NVIDIA basicamente é um parceiro indispensável para a gente desenvolver as nossas pesquisas. E nesse exato momento a gente tem 3 linhas de pesquisas, que seria o suporte para os sistemas multi-GPU, onde a gente está tentando implementar nessa plataforma de validação chamada Devito CUDA, e tentando fazer uma divisão de domínio relacionada a sistemas multi-GPU. A gente está também, em paralelo, desenvolvendo a modelagem geofísica, para os 2 modelos geofísicos estudados, anisotropia e viscoacústico, e tentando aplicar também um pouco de tolerância à falha através de uma API chamada de DASC. Bem, essa foi a minha apresentação. Muito obrigado a todos. Obrigado, Murilo, pela sua apresentação. Para a gente ter esses 2 pesquisadores aqui, doutores especializados nessa área. O Murilo é um super programador em GPU, CUDA. O Eric é um NVIDIA AI Ambassador. Então, a gente está bem servido aqui de doutores relacionados à parte de GPU, programação com tecnologias NVIDIA. Pedro, passo de volta para você para fazer o encerramento, depois o Leone também com as palavrinhas finais. Bom, pessoal, queria dizer, antes de mais nada, que eu estou muito satisfeito, não só com esse evento de hoje, que foi, dentro da nossa expectativa, né? A gente conversou bastante, todo mundo envolvido nesse evento antes, né? E eu acho que saiu da forma que a gente planejou, né? Que era o principal objetivo era contar para todo mundo, né, essa história do AI Joint Lab entre Senai CIMATEC e NVIDIA, mostrar para todo mundo, né, a vocação do Senai CIMATEC, a vocação da NVIDIA, né, esse modelo que começou lá na Ásia com o Simon, exatamente servindo como uma iniciativa, um programa para acelerar a adoção da inteligência artificial em países emergentes. Tá? Então, há muito tempo, desde que eu conheci esse projeto da NVIDIA, esse projeto do Simon, esse programa do Simon, lá na Ásia, que eu tenho uma visão de trazer esse programa aqui na América Latina, né, e trabalhando com o grupo da América Latina, mostrando o potencial da América Latina, do Brasil, né, como o Simon mostrou na apresentação dele, o Brasil como um hub tecnológico para inteligência artificial, né. Naturalmente, o Senai CIMATEC se mostrou um ótimo candidato para ser esse primeiro participante desse programa na América Latina, né. A visão que o Simon tem desse programa, né, alinhado com a estratégia da NVIDIA, né, a visão, a missão, né, os casos de êxito que a gente já conhece lá fora, né, e trazer tudo aqui para a América Latina, começando no Brasil, começando no Senai CIMATEC, né, agradecer
imensamente a participação do Simon, né, dentro da visão dele de que esse programa tem que estar alinhado com a indústria, né. Aí eu queria agradecer a participação do Mark Spiller, do Rory Kelleher, mostrando para a gente a estratégia da NVIDIA dentro dessas indústrias importantes, né, e culminamos aí mostrando exatamente esse alinhamento, né, na prática, com os projetos aí liderados pelo Eric e pelo Murilo, né. Então, foi o planejado e estamos aí entregando o executado da maneira como a gente planejou, né. Só agradecer, né, agradecer a todo o time da NVIDIA, agradecer especialmente a participação do Márcio, né, e agradecer ao Márcio e agradecer todo o nosso time da América Latina que, de uma forma ou de outra, contribuiu para esse momento agora, né, agradecer a todo mundo do Senai CIMATEC, especial a vocês que estão aí na mesa, né, o Leone, que mostrou aí a vocação do Senai CIMATEC em inovação, né, ele também é um líder visionário que criou isso aí, e esse AI Joint Lab tem que estar alinhado com a visão que o Leone teve, né, lá atrás. A gente espera se manter nessa linha, né. Você, Adjon, também, o trabalho que a gente teve para trazer até aqui, o Eric e o Murilo, né, e a partir da semana que vem a gente volta às nossas reuniões semanais, né, que o trabalho continua, né. Isso aqui é uma celebração, oficialização, né, com o nosso memorando de entendimento aí das nossas ações no âmbito do AI Joint Lab, e muito trabalho pela frente, mas é um trabalho que motiva, inspira e gratifica a gente. Muito obrigado, Leone, um abraço grande para você e, por favor, suas considerações finais aí para a gente fechar com chave de ouro. Ok, obrigado, Pedro. Bem, pessoal, gostaria de dizer que é uma enorme felicidade para nós estarmos aqui celebrando essa parceria com a NVIDIA, e que também foi um grande reconhecimento termos sido escolhidos como o primeiro AI Joint Lab da NVIDIA em toda a América Latina. Isso é muito importante para consolidar o Brasil como um dos importantes hubs de inteligência artificial no mundo. E, como não poderia deixar de ser, também destacar que há outras importantes iniciativas na área de inteligência artificial no Brasil, as principais universidades do país, que nós queremos e iremos colaborar com todas. No âmbito da rede EASY, que são os Institutos Senai de Inovação, da qual nós fazemos parte, também tem uma iniciativa de inteligência artificial. No âmbito da rede Embrapi, que está criando uma sub-rede de inteligência artificial, da qual nós fazemos parte, nós também vamos colaborar intensamente, assim como com outros importantes parceiros, além da NVIDIA, na área de IT, como a Atos e a HP, que também estão aqui internamente no CIMATEC. Obrigado, Pedro. Obrigado, Márcia. Thank you very much, Simon C., Mark Spiegler and Rory Keller. E, finalmente, obrigado aí a todos pela participação. Muito, muito obrigado. Contem sempre com o CIMATEC.